Nyika ino haikongwi nevanhu vanoraigwa nevanhu veimwe nyika. On Thursday, 16 March, pupils here at Globe and Phoenix were in class, ready to go through the previous day's work when disaster struck. The conflict between human development or human inhabitation and mining that is rampant here in Kwekwe, the city of gold, they say. This is Global and Phoenix mine, which sits just less than 500 meters away from serious mining activity. And in this class, 14 pupils were injured. 14. One of them was seriously injured, whilst the others had minor injuries. Now here on this, the free talk, we walk the road, we discuss why young children were left to learn in an environment that was so dangerous for so long. Some 20 to 15 years ago, this school received a warning that it was unsafe for children to learn here. But day in, day out, they came to school every day until this happened. Now we will speak to the parents who run this school. We will also speak to the parents whose children were in this class. And we will also speak to the authorities to find out why and what is the solution. Here on this Free Talk, in proud partnership with the Frederick Newman Foundation, we explore the dangers of mining activities in Kwekwe, the political economy, and the lives of the children. I'm your host as usual, Dara B. Join me after this break as we get into detail. Now, this is the Free Talk, and you've been talking to me, your host, Dara Blessed Mhlanga, here at Globe and Phoenix Primary. The last work, the last exercise that was carried in this classroom after over 50 years of existence of this school.
stopped by a mining disaster. Waivemswa 16 March, iri Thursday. Vana vakauya kuchikoro as usual, early in the morning. Vachisvika vachipinda muclassroom. Vachigara pamabenchi savo. So, teacher vavo vomclass, vakati nonoke kupinda muclass. Pane zvavakanonotswa nahead vachita login kuti vasvika panzvimbo. Vari pakati pokuti head vanga vachitaura naticha vaya. Vana vakatanga kubuda mumaclassroom vachiridza mhere, vamwe vachijamba nepamawindow. Head naticha nemamwe mateachers ndo pavakabuda vachida kuona kuti chii chiri kutora nzvimbo. Vaitofungidzira kuti maybe inyoka yasvikira muclass mune vana. Vachibvunza vana kuti chii chiri kuitika. Vana vakati class yadonha, yadhirika as usual. So apa totenda just because pakatanga tsemukana pakati ndo padeski paigara teacher. Saka teacher dei vanga variwo vakatanga kupinda pasi pe underground. Saka luckily teacher vanga sati vapinda. Saka yakatsemukana pakati floor. Mabenji mamwe achiwira mugomba. So vana vakakwanisawo kungodhonzana vachibuda vachibatsirana kuyopana. Mateachers mazhinji akazongotora vana vanga batiwa nemabenjisi vachivaisa mumota vachimhanya kuchipatara. But totenda Mwari kuti hapana akafa, vakangoita minor injuries ayaya. Totenda Mwari apa papafamba amen. Bozi ipapa ndo panogara teacher nedeski rake. So vana vanga vari kukwesoko vakatanga kuona pachita macrack, pachitotanga kudonha kwese kunobva kwatanga kudonha. Vana vaya nekungwara kwavo vamwe vanga vakutotanga kuwira muka ndopakabva padhonzewa. Umwe anga akatogumbo ndo ranga richitorwadza, but for now right vakadhonzana vakatanga kubuda nepamawindows. So vana vakapona nepamawindows because vani muri kuona kune dogo. Vanhu vanenge vachipinda vanenge vachibva kupi? Vachipinda pasi apa vanenge vachibva kupi? Pane maini yamai kuzonditora handiti maiona. Because munhu akapinda pasi shaft yacho inogona kubudira kana kwana okay kana kuHarare Road kana kopi. You see, so isusu tiri kufunga kuti vanhu vanga vari pasi apa, although iye akaramba akemaprasi, asi ndo maini iri padhuze nechikoro. Because vanhu vanga vatobva kumaini shaft iyoyo hanzi vanga achichera marabha. Vana kubva medu umu pane kwavakatobva, asi munhu akapinda ari panapa anondobudira uko another side. Atiti mashoni. But yeye ndo maini amukatarisa apata mabva apo pesa apa pamaheji pane mugamutiri pesa apo vakazovhara papa nemakomba aitocherewa. Ndakazwa ndakafonerwa sezvo ndiri SC6 komita ndakafonerwa ndichiri kumba kunzwa kuti classroom yakolapsa yema5. Ndakambotadza kufamba ndichivhunduka, asi ndakazongozvisingisa semubereki ndichiti ndoda kumuona, nokuti tisu vacho vaino makadhirika muklasi tisu tainotanga kupinda tichiona vana kuti vari smart here, vakashambidzika here. Saka ndakatanga kurohwa nehana ndichifunga vamwe vana vando vanogara kufront kwacho kwakadhirika. Ndikati asi nyengerikina azodai, asi ndiye umwe adhirika. Saka ndakazogutsikana ndasvika tichinzi vana vatakurwa, tikatevera kuenda kuhospital tichida kunoona kuti zveshuwa vana vadi vakuvara zvakadii. Asi patakasvika takaonawo vana vari kutaura, vari kungotaura marwadzo ekuti tanga tichibonderwa nemabhenji sezvo pakakolapsa mabhenji akanowira, vamwe vana vachitungamira. Saka mabhenji ainovabondera kumusana, makumbo. Pandakavaona ndakafara nokuti hapana akafa. Zvese zvoita kuti kune vana 2 vatsikirirwa vafa. Hakuna akafa, asi marwadzo ekungo
panongobonderana so panoita kuti urwadziwe, chero iwe ukabondera unorwadziwa. Takanga tiripo makuseni taunza vana vedu kuti tinoperekedza twana twedu tudiki. Saka zvakaitika I think 6:45 bo 7 yanga isati yachaya. Takangonzwa vana vakungoridza miri vachibuda mumaklasi vachimhanya. Tikatomboti asi vana vari kurwa, tikamboda kuigimira. Ndipo takaona kuti iyi mhere haisisiri mhere yekuti vana vari kurwa. Ndokubva tatofamba ndibva taenda maklasi, takatoenda tichitomhanya. Tikasvika tikawana kamwana wandu kakazoka kakataura kakati ai klasi yadirika muklasi. Ndobva tamhanya tikati kupi svika kuseri. Ndobva tamhanya tikasvika mamuchiri nehururu. Bhozi pakadonhera chipira chacho pachakanodzika kudai makasumuka dhasi sezvo chakanga chawira muklasi makanga maita gomba. Saka vamwe vakanga vatobuda nemahwindo vamwe vakuvara. Saka ipapo takasvika tikabetsera kamusikana wandu kakasaka kakaremberera padheski. Bhozi madheski ese akapinda mugomba imomo. Ndakanonoka hangu kusvika but time yandakanzwa kuti vana vechikoro vadhirikirwa takatomhanyawo indogara hangu padhuze kumaindastry mandakamhanya ndikasvika ndikaona shuwa chikoro chadhirika but ndakasvikawo vana vanga varimo vaburitsiwa. Just outside the school, mining activities have been taking place at a mine that is owned by a ZANU-PF losing candidate for Kwekwe Central. Now, gold has been used as a tool of choice for the political elites, where people who want to mine have to seek permission first from ZANU-PF, and they have to pledge loyalty and allegiance to the party. Therefore, those who mine around the city and put it under threat normally connected to the ruling elites. Now let's just take a listen to what the engineer and parents said about the gold mining activities that are around the school. Yes, indeed there are mining activities taking place in our town, and which have culminated into the collapse of the classroom at Globe and Phoenix School, and I'm sure you know the full story of what happened there. Yeah, the activities are affecting the city, and in some instances even roads were destroyed by the illegal mining activities. So yeah, roads, even the road itself, and on the sides of the roads there's lots of activities, mining activities which are destroying infrastructure. Of late also we've seen a trend where illegal miners are going into water chambers in the city and cutting off fittings there, just to ensure that water gushes out and they can do their gold mining activities, which is so unfortunate. So yes, indeed we are affected, and the threat is to infrastructure, be it roads, be it water, be it sewer. Chikoro ichi chachane nguva chichingonzi chikoro ichi chakaipa, pane mabuildings anga akatoitwa condemned asi hapana action yakaita 30 years pakatauriwa kuti chikoro chepa Globe and Phoenix chakaipa. So musi wachona uyoyo pakaita kublasta pasi, vana vari muclassroom pakablastiwa, ndo pakasvika pakaburikidza nemuclassroom vana vakagara. Unotonzwa santu zvichitorova pasi kudai kuti hora ikatororwa unotonzwa ichitonhuhwa mumba, bhozi pane dzimba dzakaganhura nechikoro ichocho. Saka hapana zvekuti kutombonzwa, kutongoona semvura yakatonaya mazuva apera taitotya kuti tinowana anytime chikoro chakadii. So handiri mukuona crack iyo kuratidza kuti these buildings 1, 2 ne3 hadzichatomboiti macrack iyaya akatoita musi uyo wakadonha uyo, inga iri hora rakatanga kuputika, hora diamond pasi papapa. And for this latest development, obviously we need to get more information from the experts who know the status of the shafts underground, because what it means is that there are activities which are under which we are not known, and which can cause any calamity anytime, any disaster anytime. So we need the assistance of other experts in the mining industry to give us the status of the shafts, where both the official
shafts or legal shafts and the illegal ones, so that in our planning of the city, we will know whether to avoid those areas or any other mitigatory interventions that might be necessary to ensure that the people are safe as they build structures of any kind, infrastructure of any kind. In Rome pachikoro yanga yakanaka masites acho na osad aifamba achingonzi aya maclass papa ne 1 2 3 maclass aifana kubvisiwa maclassroom yo anga singafani kupindira but nekuti vana vedu vakawandisa pachikoro tine vana 1.3 saka vana ava kwakusina kwokuti tinokwanisa kuvaisa kuti vadzidzire paitotwa hot sitting dei chikoro changa chine enough capital yakakwana pakanzi 1 2 3 maclassroom anofana kubva de pakatovakiwa mamwe maclassrooms kudhara vana vakatoshifta nechekare asi kuti tanga tisina mari yekuti tivake maclassrooms. That's why vana vakaramba vachingopindira maclassrooms iwawo but maclassrooms iwawo anga anzi avhariwe nechekare nokuti anga agara atoonekwa kudhara kuti ari pariski ine hijaradha but rarisingashandi because pakauya pakakondemiwa mumaclassrooms iye yanga yakatonzi ivhariwe. So this one yanga isingashandi parizvino yanga isingashandi ndozvongoti vana vanoita musika vanongobva uko vachingopinda mushedi iyei but shedi yanga yakanzi ivhariwe yanga isingashandi. The town engineer John Mike said vandalism was so rampant, around the city, is illegal gold panners use disused mine shafts which used to belong to Globe and Phoenix mine. Now this mine is now under the control of Kuvimba, and they could not immediately give us comment around the issues to do with the mine because they needed lots of clearance to be able to do that. So we take a look at what damage is being caused in the city of gold by these illegal panners. Often I would have a figure for you, but what we know is that it's so rampant and it's year in, year out. So I will need to do some computations, of course, to give you the statistics of each year, but it is quite costly. But of course, if I had prepared, I would have given you the exact figures, but they were indeed affected because a whole road goes, you need to rehabilitate it. A whole fitting is taken away for the sake of water. You need to attend to it. There's a cost to it. The sewer pipelines to ensure that sewage flows out for panning purposes. You've got to take care of that. So yeah, the costs are quite high, but of course today I don't have them often, but the costs are there, huge ones. There are serious security issues that have been raised over this gold mining activities in Kwekwe. Gold panners in the middle of the night, mine gold illegally along the highways, on the highways. They also vandalize water and sewer reticulation that supplies Kwekwe. In fact, they use most of the water that they get from sewer pipes. They just basically go, they break a sewer pipe and start using that raw sewage for gold processing activities. So hapana pa mcharamba mchingoti vana this is class yedu natongovharai but next class ngavapinde vana hazvimeki sense because takatomira kudai usinogona kuti so kutongovhara chikoro chose because chikoro chino chiri padhuze nechi ende maini yacho ndo pazvinobva ipapa ende vakomana ndozvavakatomirira vakamirira kuti pakangotadza kungogadhiwa sezvapuri kuitwa they will come pane mapurisa nemasweja they will come and mining. Yeah, the unfortunate part of that is that the infrastructure which is vandalized is a bit on the outskirts of the city, where even if you were to say I want a security man to guard, it is virtually impossible.
So what we've done is awareness. We've done awareness via the stakeholders, like in certain areas where we know there are policymakers there. We've utilized the policymakers to sensitize the people in the area not to do vandalism. We also engage our security people to assist us, and they've done some patrols on our behalf, trying to contain the situation. Now, there's been a threat around Kwekwe City Council, around Kwekwe City as a whole. Some say the city is really, really under threat, and one day people can find the city collapsed. But what we spoke to the engineer, he says buildings are safe. He said that the local authority is aware that the illegal gold mining activities, although threatening some of the buildings in the city, but the city is not really under threat. But the collapse of the class, Globe and Phoenix class, is something that, you know, just raises just raises fear amongst the people. It's not that we have observed physically until the recent development at the school. I think the school site was the one where the building, I think, was observed several times that there were activities which were taking place around the school, and there were signs. The floors were vibrating at some stage when visits were made there. But on the other buildings which are in the city, we have not observed any physical signs which indicate that we could be having a challenge. And also, maybe just to assure the public about some of the information we've got from the mining companies, the big mining companies. The shaft, some of the shafts are very deep. They cannot even affect the buildings up. They are very deep. They've assured us that. But it's only now the illegal activities which are now being done haphazardly, which are affecting one or two buildings. But otherwise, the original mining itself, the shafts were very deep. That's why we have even high-rise buildings in the city. So we don't have any signs as such which are affecting buildings as of now. Government has stepped in, has moved pupils from Globe and Phoenix Primary School, and they have been they are now at Russell Primary School, now also known as Sali Mugabe. Now, Russell Primary School is a school that already has an enrollment of 1,200 pupils, and Globe and Phoenix has an enrollment of 1,300 pupils. These 2,700 pupils plus are now housed at one school, sharing the little resources that are there and creating a serious crisis at this time where there's COVID-19, and also giving strain to basically the infrastructure, the toilets, the grounds, and it is causing an uncomfortable situation for these youngsters as they try to go through their day-to-day activities and access education. The call and the plea is that solutions must be found. The kids, the children at the school must be given an immediate solution. So what's the plan? Plan iripo ndeyekuti vachatongoti vakira new site, because this school premise yese ni yakatofariwa haichashandi. Ndiani ari kuvaka? Disaster ndo yakati inovaka. Government ndo yakapindira. Ndo vakazongoya vakangoti for now vana havangagari kumba 2 weeks idzi, ngavachienda paRaseo pakwazoenda matenda edisaster. Kufara hedu hurumende yakakurumidza kuriekta taane musiku yedu pano paRaseo matende imomo. Takutodzidza futiwo zvakawanda, vana vedu futi vari kudzidzawo futi zvakawanda, utsanana. Pano pakanaka, vana vepano vari smart. Vana vedu vari pachikoro pekuti zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka. Mungoziva chikoro chekuti chagadzirwa vamwe vana pamwe 1000
kouya kowedzera pamwe 1.2 matoilets chii haazvina kumbomira mushe. But akutongokumbirawo kuti vatikurumbidzirawo kuti tiitirewo action nguva ichipo, because mumatende hamuite munopisawo, vachapedzisira futi vafenda varimo mumatende. Saka hapana zvatete taita, tetakumhanya futi kubva kudzimba zvakunzi vana venyu vafenda futi kuno, takusiya futi mabasa edu atiri kuita tichimhanyira vana futi kuno kuchikoro. Izvozvizvi kutouya kutoswera takagarira panapa kutoona kuti panapa pachona hapasi safe. Ndine vana 5 vamwe vakatopedza primary level yavo pano vakumasecondary schools. Ndaitove ne7 vana paglobal Chamisa, ndosaka ndakanyanyovhunduka stereki. Tirikuona zvakaoma, tatangoti hedu pamwe sezvo chingoro zvenguva diki diki, asi tachikumbira kuti pachaita holiday vatitire plan hombe chaiyo yekuti tsvagirawo pekuti vana vaisirwo chero mabhuloku, yekuti vaisirwo kana mabhuloku pavanoonawo pari safe, panoita kuti vana vakwanise kudzidzawo zvakanaka vasina kuwandisa. Sepana pavaiswa amona kuti vana vanenge vawandisa, odha yacho haichabudi zvakanaka. Aiwa paya pachaiti paya maonere eduka hapachatoiti, nekuti makorokozi ari kutoti hatisi kumira bhozi pane mari, isusu tichiri kutoenderera mberi nekuchena. Saka vaitoti ivo vachitomusa vatodarika vadirika vakati dei tatobviswa chikoro ichi tichere bhozi, vakaramba isiya paisiramba tipachena. Parents do not think that the school, the former Globe and Phoenix, is the school grounds or even the area is comfortable for their children to return there. They don't believe that it is safe for young children to inhabit or to even access learning in that area. So they want their children moved to a safer and new place. Titanga kuendesa vana paGlobe pai tasingafile safe because takashaya nzvimbo. Ini ndakatombotsvaga nzvimbo, ndikatomboya ndikatsvaga nzvimbo panapa ndikarafurwa naheadmaster wepano, vakatombodirafura. Saka panapa anguka vana vedu havasi safe. Ezvo mvura chaiyo chaiyo hapana mvura, vari kunyimwa mvura, matoireti vari kunyimwa matoireti. Saka vana voitirepi? Vozviitira here? Voitira matende here mo? Vanhu havakurumidzi kuningirika kureacta kana vaudziwa kuti apa pasi safe. Zvakangofanana nekwamuzvitu hakusi safe izvezvi. Ndakatonzwaiko zvino kuti ndopava kudirika kwakaita class block redu iri repaGlobe and Phoenix, ndopavakatanga kutoti chinja kuti vane new sites yavakuda kutonovakirwa maoffices. Asi zvakanguri tazvinzwa hamene kuti zvinomboiti, hamene kuti vanhu vanombozvifambisawo sei. Havakurumbidzi kupakatika kana kuvhunduka, vanoda kuvhunduka vaona chinhu. Asi apa tongoti ndamwari nokuti vakazviona hapana hake mwana akafa, ndosaka tichitongotenda Mwari. Totokumbirawo kuti hurumende nevakuru veduwo vatisimudzirewo musoro, because patave akomana paipo vana vedu hona isusu takadzidzawo nguva ichiri yakanaka. Ezvo nguva yevana takungoswera chitenderedza vana vatova madhanda hedi, ipava vanenge vachitotya futi kutodzidza kwacho because vari munhu munodi munopisa. Zvafanana nemi tikakupfekedzai plastic, munoswera here makapfeka plastic musoro? Hamuswere. Saka takudawo plan inobva kumusoro kuvanhu vakuru ndeyatamirira. Isusu hedu tiri vadiki but tikudawo fundo yevana. Hatingagarise mwana kumba, hazviiti. Zvinombotibata asi tongoona kuti hapana yekuseta. Zvinotibata kungoona munopisa seiko zvino handimboona muri kupisa zvisingaiti. Saka tongoti dai vakurumidzawo kuti vakira chikoro chacho tingafare sevabereki tena hangu nevazukuru vangu. Haiwa hatichatodi kuti vadzokere, takutoda kuti dai hurumende yakira zvakanyanya vakirwa chikoro chedu chakanaka. Zvinondofunga kuti chichavakirwa chakanaka. I spoke to Tuk's mine management off camera and they told me that they don't have money because they are not making profits at the mine to be able to relocate the school and assist them in getting a new place. Although they also denied that they are responsible for the collapse of the class at Globe and Phoenix. So Tuk's mine are saying that they are under a lot of pressure. They wish that they could help. So they wish that they had money and resources so that they would be able to build a new school for Globe and Phoenix pupils
but because they don't have money, they cannot assist. So this is a crisis, and 1,300 school children at Globe and Phoenix Primary do not have access to education, to proper learning infrastructure because of gold mining activities that have been allowed to happen at the institution. As the gold mafia files unravel and roll, you would think that those who stay in areas where this gold is won from have better lives. But you have seen in this documentary that kids have been displaced from their schools. Buildings are unsafe. Kwekwe is on the brink as human inhabitation fights with mining. Here on this, the Free Talk, we bring you the issues that matter. We answer the question, so what? We let you appreciate the things that are around you. And gold mining, or mining in itself, should be friendly to the environment, should benefit the people from that area. Is that happening? Now this is, and this was the Free Talk with me, your host as usual, Dara Blessed Mhlanga. Now this was just part one of it. On part two, we sit down with the legislator for Kwekwe, the member of parliament for Kwekwe, Judith Tobayiwa, and we discuss what is wrong in Kwekwe. What is wrong? Where are they missing the link? What is the story behind the story? Join me in part two of this, the conflict between men and mining. The floating city of Kwekwe, the politics of the mind.